Muthamalai, and it's a gorgeous song. I think it's one of Rahman's best songs. And நீங்க அத பாடினது, that was such a surprise. அந்த பாட்டு வந்து இது பெட்டரா அது பெட்டரா அது பெட்டரா இது பெட்டரா, which is actually I don't think I felt like, oh, this is not good or anything like that. I was just like, I'm so honored to be even like compared like this. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆக்சுவலி சினிமா பாட்டு பாடல. இது நடக்கும்போது எனக்கு ஐ ரிமெம்பர் நான் கிளாசிக்கலி ட்ரெயின் கிடையாது, is that fine? And he's like, that's exactly why I wanted to sing this. I think it was really fun for me. When I heard it, I was like, இது கொஞ்சம் நான் பெட்டரா பாடி இருக்கலாம், அந்த மாதிரி தான் I felt, but I think I always feel that. The Enjoy Enjami, Arivu, that whole thing that happened. இப்போ வந்து how do you look at it? Enjoy Enjami வழியா எங்க 3 பேருக்கும் அளவு கடந்த அன்பு கிடைச்சிருக்கு. 3 பேர்னா யாரு? நான், அப்பா, அறிவு. ஸோ நம்ம 3 பேருக்கும் ஒரு அளவு கடந்த அன்பு வந்திருக்கு. ஸோ I feel very grateful for that when I think about it now. Obviously எங்களுக்கு வந்து கருத்து வேறுபாடு இருக்கு. Sana put out a tweet and people attacked that tweet, and then so and the situation was like, நாளைக்கு வந்து I get you and I get Arivu and I say let's talk. You're okay for that? Oh, 100%. இப்ப எங்கேயோ நெருங்காத கூடா, தொலைவான நாடா, தெரியாத முகமானோ, வாரி வரி 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 வா வரி. தமிழில் ஒரு பாட்டு ரிலீஸ் பண்ணணும், ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரிலீஸ் பண்ணணும்னு யோசித்தோம். விவேகானந்தா அந்த பாட்டோட லிரிசிஸ்ட். தமிழ் கொஞ்சம் வேறு, ஏன்னா ஐ திங்க் ஒரு மெலடி பாடி அதுக்கப்புறம் அதை அமைச்சு லிரிக்ஸ் எழுதுகிறேன். ஏன்னா தமிழை நான் எழுத மாட்டேன். If it's English, it's sort of, sometimes it starts as poetry, sometimes it starts with melody, and sometimes it happens together, lyrics and melody come together. So it just depends on what I'm kind of feeling at that point. Vari 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 va vari 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 va vari 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 va. Darling AC திருவிழா, இந்தியாவிலே குறைந்த மாத தவணையில் AC. Plan your next summer escape with Grand Royal Tours. Presta Premium Women's Wear. Let your body love it. ஊர் காத்தோட ஒன்னான பாட்டா, தூவான தூசா நாமாக போனோம். இப்ப எங்கேயோ நெருங்காத கூடா, தொலைவான நாடா, தெரியாத முகமானோ, வாரி வரி 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 வா வரி 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 வா வரி 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 வா டும் டும் டும், வாரி வரி 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 வா வரி ரி வரி வா வரி 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 வா. Hello Dhee. Hello, hi. Hello Meenakshi. Hello. Thank you for inviting me to Colombo. Thank you for we are in coming. downtown Colombo, and இது வந்து நீங்க டெம்பரரியா இருக்கிற ஒரு அபார்ட்மெண்ட், Airbnb, right? So we just like going to walk through this place, yes, and talk like it's through my own house. It's like it's your own house. Yeah. And yeah, so this Vari Vari song, அது எப்படி வந்துச்சு? வாரி வாரி எப்படி வந்ததுன்னா, ஸோ ஆக்சுவலி தமிழில் ஒரு பாட்டு ரிலீஸ் பண்ணணும், ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரிலீஸ் பண்ணணும்னு யோசித்தோம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டு நான் பண்ணியிருந்தேன். அந்த பாட்டு வந்து நான் விவேகானந்தாக்கு அமைச்சிருந்தேன். விவேகானந்தா அந்த பாட்டோட லிரிசிஸ்ட். அவருக்கு அமைச்சா, அவர் வந்து சீச்சு, என்னை சீச்சுன்னு கூப்பிடுவாங்க. சீச்சு, நீ ஃபஸ்ட் டைம் நீ ரிலீஸ் பண்ணுற ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இன்னும் பெட்டராக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சொன்னார். சரி, இன்னும் ஒரு பேங்கராக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சொன்னார். ஸோ நாங்கள் ஓகே, பேக் டு த ட்ராயிங் பேசிக்கலாம். தட் இஸ், இந்த பாட்டு ஒரு பேங்கராக இருக்கணும். யூஸ்வலி பேசவே மாட்டோம் அப்படி. இந்த இதுக்கு விவேகானா ஃபஸ்ட் டைம் அப்படி சொன்னார். ஆக்சுவலி சொல்லவே மாட்டார் அவர் வந்து இப்போ சொன்னார், இதை விட கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டராக இருக்கலாம்னு சொன்னார் பேசிக்லி. ஸோ அவர் சொன்னா, ஓகே, பேக் டு த ட்ராயிங் ரூம், லெட்ஸ் டூ சம்திங் ஃபன். அண்ட் தென் அப்பா வந்து இந்த பீட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார். இப்போ அதோட ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் டு இப்போது 100 விதத்தில் மாறி இருக்கு, வேணா அது காமிக்கிறேன். பட் அது பண்ணி நாங்கள் அந்த ஐடியா கேட்டோன்னா விவேகானாக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு ஓகே தான் அந்த மாதிரி இருந்தேன்னா.
அதுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. So You like the song? yeah, I love it. I feel like we've worked on it so much to a point where it feels like I feel very satisfied with it. Yeah. But Meenakshi, உங்ககிட்ட சொல்லி ஆகணும், I'm a big fan of, I'm a Sana fan. Like I think they call it Sana Kanni. Sana Kanni. I'm a Sana Kanni. Sana stan. But அதோட also for Dhee, because அவங்களுக்கு வந்து, I'm sure, I want to tell you this because I'm sure you'll feel very nice as a mother. She's got a very unique timbre, and it really colors her songs very differently. எனக்கு அது I really like that because தமிழில் இந்தியாவிலேயே over the years there have been people with heavier voices, but traditionally or a slightly high pitched voice is what usually people like, and that's also what people have been going to. So when I listen to Dhee, that color in that voice, that timbre is beautiful. And அவங்க முதல்ல பாட ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே யாருன்னு, அஃப்கோர்ஸ் அப்போ யாருன்னு தெரியாது, பட் இப்போ எஸ் தெரியும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டெல் யூ தேட். ஸோ வாட் டிட் யூ ஃபீல் வென் இந்த பாட்டு கேட்டப்போ? வாரி வாரியா? வாரி வாரி கேட்டப்போ ஐயோ வெரி கிரிட்டிக்கல். யா ஐ ஆம் வாரி எனக்கு ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக அது ஒரு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. சி த திங் இஸ், நான் எப்போயும் யோசிப்பேன், இந்த ரிப்பீட் வேர்டு வந்தால், அந்த ஃப்ரேஸ் வந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் கேட்சியாக இருக்கும்ன்றது எனக்கு ஒரு இது. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ஆஸ்க், ஏதாவது ஒன்று வைங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி. இதுக்கு லக்கிலி அது அமைஞ்சிருது. இது வந்து இவங்க பிளான் பண்ணி வச்சது அப்படி இல்லாமல் இது அமைஞ்சுது. ஸோ அது திருப்பி வாரின்னு கேட்க உங்களுக்கு அது உள்ள நம்மளை அந்த அழைச்சிட்டு அந்த பாட்டுக்குள்ளே போகிற ஒரு ஃபீல் வந்தது எனக்கு. ஸோ தட்ஸ் இந்த பாட்டோட பிகினிங். ஸோ நீங்கள் வந்து when father and daughter are doing the music, are you like, okay நீங்கள் பண்ணுங்க, நான் கடைசியில், that was some சூப்பராக இருந்தது. that was like a background sound. So நீங்கள் பண்ணுங்க, நான் கடைசியில் வந்துட்டு I'll give you my opinion அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா, இல்லை ஆரம்பத்துலேருந்தே you'll be part of the discussions? ஒப்பீனியனே சொல்ல மாட்டேன் நான். ஒப்பீனியனே சொல்கிறேன் இல்லை. She never, only in the end she's like, sometimes yeah, she would see the video and be like, கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கு, கொஞ்சம் நான் ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். நான் ரொம்ப ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ். எனக்கு எப்படி நம்ம எல்லாரும் ஜனரஞ்சகமான ஒரு ஆடியன்ஸாக பார்ப்பேன் நான். அதில் எனக்கு இது ஒர்க் ஆகுது, கனெக்ட் ஆகுது, ரொம்ப லேயர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னா எல்லாம் புரியல. நான் சொல்கிறது வீடியோவா சரி ஆடியோ, அதனால தான் ஐ திங்க் மேபி அது ஒரு ஓவர் த பீரியட் நம்ம பார்க்குறோம்ல, நிறைய மியூசிக் கேட்குறோம், நிறைய பேர் ஒர்க் பார்க்குறோம், ஜனரஞ்சகமாக எது பிடிச்சிருக்கோ அதுதான் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கு. Instantly. Favorite song of Dhee? She's thinking. கபாலியில் அந்த போனஸ் சாங்னு ஒன்று வந்தது. வானம் பார்த்தேன். Oh, is it வானம் பார்த்தேன் or is it? Yeah. What is it called? வானம் பார்த்தேனோட ஒரு ஆக்சுவலி வந்து மாய நதியோட தூண்டில் மீனுக்கு வாஸ் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் மாய நதி. ஸோ தூண்டில் மீனுக்கு அதுக்கு வானம் பார்த்தேன் அதில் இருந்து தான் மாய நதி வந்தது. ஸோ அந்த வேர்ஷன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சோல்ஃபுல்லான ஒரு வேர்ஷனாக இருந்தது. ஆமாம், அதோட வரிகளும் சரி, அது ரொம்ப அழகான, உமாதேவி எழுதியிருந்தாங்க, ரொம்ப அழகாக எழுதியிருந்தாங்க. எனக்கு அது ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் ஹர். I'm fully trying to remember it. Or just hum it. கரை தேடும் படகாக கடல் மீது மிதந்தேனே I forgot fully, but I'm trying to remember. ஏன்னா எனக்கு இப்போ வந்து மாயநதி என் வானம் பார்த்தேன் தான் மைண்டில் இருக்கு. So this atmosphere of downtown Colombo, you really like it? I do love going. My grandma lives in Yarpanam, and I love being there too. I think it's like, for me, it's home. I guess this is where. இங்க இருந்து ஒரு 8 hours. 8 hours is my mom's place. இங்க இருந்து ஒரு 2 minutes walkல இவ படிச்ச ஸ்கூல் இருக்கு. நீங்க படிச்ச ஸ்கூல்? இல்ல, நான் ரொம்ப குட்டி வயசுல படிச்ச ஸ்கூல் இருக்கு. லைக் பிஷப். ரொம்ப குட்டி வயசுல. அதுக்கு அப்புறம்
அதுக்கப்புறம் I think we moved to Australia. Yeah, because நீங்க இங்கிலீஷ் பேசும்போது அந்த ஆஸ்திரேலியன் இது வருது. That's my best friend that I went to school with. So Okay. so but we went I did most of my schooling in Australia, but I did a very short period of time in Colombo and it was a really great time. But no, But இவங்க லைக் தமிழ் பாடும்போது லைக் she's perfect. ஸோ அதுக்கு தனியாக ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்களா இல்லை her Tamil is good? தமிழ் ஜென்ரலி ஐ திங்க் எங்கள் வீட்டில் போனால் யாழ்ப்பாணத்துலேயோ என்னோடய பேரண்ட்ஸோடையோ ஒரு ஆங்கில வார்த்தையுமே ஒரு சொல்லு கூட இருக்காது. வராது. ஃபோன் எடுத்தால் கூட வணக்கம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிப்பாங்க. அவ்வளோ பியூராக ஒரு தமிழ் தான் ஒரு கான்வர்சேஷன் என்றைக்குமே இருந்தது. ஸோ அந்த ஷி க்ரூ அப் இன் தட் ஹவுஸ் ஹோல்டு. ஸோ அதனால அது இயல்பாகவே வர்ற ஒரு விஷயமா இருக்கும். அண்ட் மோரோவர் என்னோட பாட்டி ஒரு மியூசிஷியன், கர்நாடிக் மியூசிஷியன். என்னோட அம்மா ஒரு மியூசிஷியன். அண்ட் I was trained by these two women. And then my dad is also not only a singer, அவர் ஒரு வாக்கியக்காரர், எழுதுவார், ரொம்ப அவர் பாடுவார், எழுதுவார். ஸோ எல்லாருமே மியூசிக் அந்த லைன்லேயே வீட்டில் அமைஞ்சதுனால இவ்வளோ அதையே கேட்டு கேட்டு வளர்ந்த ஒரு வீடாக தான் இருந்தது. So before we go inside, I want to ask mother and daughter one question. You both எப்பவுமே லைக் இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க, ஸ்டைலிஷாக. As in style is everything, but you like color. You like a lot of color. I do. very cleanly, very cleanly. But yeah, I think. So what is that your design mantra? Because I need to know, because I'm black and like. நான் அது சொல்லணும்னு நினைச்சேன். We are balancing. எனக்கு I don't know. I think it just brings you joy. I think colors bring you a lot of joy. I love wearing black too. But I think when you wear colors, I think it's like dopamine, right? You get so much. It feels very nice. That's a very happy thing that you're wearing. Ninga kuda, like as in like when we met at the hotel and we walked over to this place, the hotel was all typical corporate colors, like beige, like dark brown, something. Suddenly the middle there's this burst of pink. That's you. And ada doorathla idu pathone that's Meenakshi. அது ஒரு joy தான். அது expression of joy. Like also she's like all blinged out all the time. இப்படி தான் எப்பவுமே இருப்பாங்க. Like இது வந்து சும்மா வீடியோ அந்த மாதிரி எப்பவுமே she has all these things. But I think I want to say this. Amma told me this. I was like, Amma, Ebdi, like where do you get your like? How did you feel? Where did you get your like inspiration to dress up and wear makeup? Because she grew up quite. Like I don't think my tata and stuff were like even nail polish, and now she's got like this. So I was like, how did that happen? And you were telling me something about எங்க அப்பா நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா கோயிலில் விக்கிரகங்களுக்கு அலங்காரம் பண்ணுவார். ஸோ நான் சின்ன வயசில் உட்காந்து அதையே பார்த்துட்டே இருப்பேன். அவர் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அந்த விக்கிரகம் எடுத்து அது வந்து ரொம்ப அப்படியே ஒரு நேக்கடான ஒரு விக்கிரகமாக இருக்கும்ல, அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்து அதுக்கு தானே போய் பூவெல்லாம் பண்ணி பூ கட்டி அந்த ப்ளீட் பண்ணி புடவையெல்லாம் எடுத்து அழகாக ப்ளீட் பண்ணி அதை ட்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கு ஜுவல்லரிலாம் போட்டு அப்புறம் அந்த யூஸ்வலாக மேக்கப்லாம் பண்ணுற மாதிரி மையெல்லாம் வச்சு அழகாக பண்ணுவார். அவர் பார்த்துட்டே இருப்பேன். அது ஒரு 2 to 3 hours ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் முடிகிறதுக்கு. ஒவ்வொன்றுமே எனக்கு ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்தது. ஸோ த ஐடியா ஆஃப் கெட்டிங் ட்ரெஸ்ட் அப் came from there, and எப்படி கோயிலில் எப்படி அலங்காரம் பண்ணால் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்கள் ரொம்ப வைப்ரண்ட்டாக இருக்கும். அந்த உள்ளே இருக்கிற விக்கிரகமும் வெளியில் வரும்போதோ இல்லை பார்க்கும்போதோ அது வேற ஒரு இதுவாக இருக்கும். that and then he also mentioned in the foundation போட்டிருந்த சந்தன காப்பு போடுவாங்க தெரியுமா, அது அந்த ஐடியா அங்கேருந்து வந்தது. அது ஒரு கருங்கல் விக்கிரமாக இருந்தாலும் சந்தன காப்பு போட்ட உடனே அதோட கலர் மாறுறது, அதோட தன்மை எல்லாமே பியூட்டிஃபுல், ரைட்? த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ வென் ஐ வாஸ் அப்சர்விங் எனக்கு ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கும். போய் ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு இருந்தேன். அங்கே இருந்து தான் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் அப்புங்கிற ஒரு விஷயமே எனக்கு ஆரம்பிச்சு. அண்ட் த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சானா எப்போ ஆரம்பிச்சது? அவருக்கு உங்களுக்கு தான் தெரியும். அவர் ஜாலி தான். அவர் வந்து ரொம்ப ஜாலியான. நான் இருந்த வீட்டில் வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு கண்ணாடி கூட இல்லை.
10 years கண்ணாடியே இல்லாத ஒரு வீட்டில் இருந்தார். அவருக்கு he doesn't care about the image. என்ன அதோட ஆப்போசிட் நான். பட் when I came when we got together I started இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் அப் அண்ட் நான் முதல்ல என்ன நான் பண்ணிப்பேன், அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஸ்லோலி ஆரம்பித்து இப்போ வந்து அவருக்கு கம்ஃபர்டபுள் எதை போட்டாலும் அவருக்கு இமேஜ் அதை பற்றின ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. அதனால நீங்கள் எதை போட்டாலும் அவர் எதுக்குமே நோ சொல்ல மாட்டாரு. இது போட்டுக்கறியா நான் he'll wear it. He'll just wear எதுனாலும் எது கொடுத்தேன் அதை நான் போடுறேன், ஓகே இது கொடு போடுறேன். he's like that. I think he doesn't know இதுதான் போடணும் அப்படின்றது தெரியாது. ஆனா கொடுத்தா அதை அப்படியே போட்டுட்டு அழகா. I think it's just I don't think he thinks about it, which is like a really, it's liberating to be in that space. And the fact that he didn't have a mirror in his house for 10 years, and I think my mom went there and she got a small mirror in the house, in the bathroom, and then because she wants to do her makeup or she wants to do anything just to comb her hair, so I think, you know, and he didn't shave, so he doesn't shave because there's no mirror, so he has a aricha poi he's a very functional person. And I think I love that. I respect that, and I'm so inspired by that too. What's your favorite Sana song? நிறைய இருக்கு. எங்கும் புகழ்த்துவாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். I've been listening to it. I'm so inspired by it. What is your favorite song? My favorite song is actually from his first film. I don't even hesitate. ஆசை ஒரு புல்வெளி. I love that song. Oh yo, I still remember எனக்கு அந்த முதல்ல அந்த பாட்டு கேட்கும்போது mind blown இப்ப சொல்றாங்கல்ல, அந்த that was what it was, because such a simple flute line, the melody line, and the most beautiful lyrics. It's like அந்த கூந்தலும் மீசையும், that's so beautiful, and I just love that. அது ஒரு டைம் டிராவல் பண்ண ஃபீல்ல இருக்கு. And it's like எனக்கு அப்பதான் வந்து ஒரு like that was a new voice. Ranjit was a new voice, Sana was a new voice, and I think, you know, there are certain phases where somebody comes and disrupts a little bit about like for example ஒரு காலத்துல யுவன் ஓட சவுண்ட் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் வந்து like so you need a like newer thing to come la. So that time when Sana happened, the sheer simplicity of that song and the way he used to compose, even that Nani from Madras, that early Sana I'm talking about, right? It's like I just love that. Do you remember the period that you called Santhosh the first time? Maybe not. எனக்கு அது நினைவு இருக்கு. ஏன்னா எங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா, ரொம்ப பெரிய விஷயம். பரத்வாஜ் ரங்கன் கால் பண்ணிட்டார், நிஜமாவே அவர் தான் ஃபோன் பண்ணாரா அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா உங்களோட the way you appreciate, the way you look at music and appreciate is just phenomenal. அது எல்லாருக்கும் தெரியும், இண்டஸ்ட்ரிக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. அண்ட் ஒரு உங்களால் you can decode things, you can go dive deep into the music. அதோட அந்த லேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரித்து மேய்விங்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். So when you called, I was like, it's like validation. Wow. It's like real validation. You don't need my validation. I would read when like his movies used to come out, I would read your interviews, like your reviews. I would read the film companion ones. I would read those because I'm like, okay, this is legit. And then I mean there's a lot, like obviously a lot of reviews. I read everything unbiased. Okay, now we'll turn it back to you. Let me finish. கழுவி ஊத்துனா கூட கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. அதுவும் சொல்லணும். நீங்க நம்மள கழுவி ஊத்திருக்கீங்கடா, ஓகே அவர் கரெக்ட்டா தான் சொல்றாரு. அவ்வளவுதான். Actually, okay, so let's turn this back to you. Okay. How do you react to reviews? Well, I think I'm constructive, so I'm always like, okay, cool, this could be better, I guess. But to be fair, I haven't like felt like, oh, there's a, you know, oh, this is like a terrible review. And when people say things, I'm like, okay, people they like it or they don't like it. Because there are two instances na sollata. One வந்து when Muthamalai came out, and it's a gorgeous song. I think it's one of Rahman's best songs, and நீங்க அத பாடுனது, that was such a surprise. And that again, that tonality, that color, that timbre was so fantastic in that slightly erotic longing zone, because this is like that's the zone of the song, right? அந்த பாட்டு வந்து நீங்க வந்து you could not be there for the function, and Chinmayi sang it, and she sang it beautifully in her own way.
But then this whole thing began. It's like, idu bettera, adu bettera, adu bettera, idu bettera, which is actually no need to do that at all, because people keep interpreting songs all the time. The classic jazz songs la pathina, over the years, some Ella Fitzgerald or somebody would have sung it, and some 10,000 people would have sung it after her in their own ways, and whatever it is. But inga we like to kind of, idu bettera, adu better, we want an instant verdict. When you heard that thing explode, and Chinmay was very sweet, she said, She's so like, lovely. yeah, she was like, why are you even comparing, right? But what did you think about it when you Well, when I heard it, I was like, I love this. Like, she sounds amazing. I don't think I felt like, oh, this is not good or anything like that. I was just like, I'm so honored to be even like compared like this. But I always feel like in art, it's fine when there's like a little like, oh, you can, I mean, it's subjective, right? People love things differently. So I think that it's fine to have that, I feel. It only becomes a bit of an issue when it's like, oh, this person against this person. But I didn't feel that, and she's amazing, and I was just happy to even just be part of the song. And I loved her version personally, so I was like so happy to even be part of that conversation. அதுக்கப்புறம் நீங்க actually சினிமா பாட்டு பாடல? அதுக்கப்புறம் பாடினேன் actually ரிலீஸ் ஆனது ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல பாடியிருக்கேன். ஜிவி சாங். ஜிவி சாங். எந்த படத்துல? இதுல பராசக்தி. பராசக்தி. That song. Yeah. கேன இதுல இந்த இது நடக்கும்போது எனக்கு ஐ ரிமெம்பர் உங்களுக்கு கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் படம் வந்த பீரியடில் ஷி வாஸ் அ கிட், அவளை வந்து வீட்டில் எல்லாரும் அமுதான்னு கூப்பிடுவாங்க. அதுக்கு சிம்ரனுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்தது வந்து சின்மயின்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைமில். அந்த சாங் வேற வாய்ஸ் ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே was Chinmay's first song. Of course it's her first song, right? So இவளுக்கு ஒரு அந்த சாங் வந்து ரிமெம்பர் we were talking about it. ஒரு அம்மா ஸ்தானத்தில் இருந்த ஒரு அந்த வாய்ஸ் மாதிரி உள்ள ஒரு காட் மதர் ஃபீல் ஒன்று உள்ள வந்து. Oh, you love that song, is it? I love that song. And also she's the loveliest person ever. So I think it was just, for me, I wasn't really like, I was just like happy to be part of it. You know what I mean? So I was like, oh, this is cool. I didn't really, like, I didn't feel like it was, oh, இதுக்கு நான் ஃபீல் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கூட நான் யோசிக்கல. ஸோ நான் வந்து இது ஒரு I felt like it was like an honor to be associated like that. And I'm like, okay, like they know what they're doing, so if they, want, it's just a different, I guess a different way of expressing something, right? Where I come from is definitely எல்லாருக்குமே வந்து taste subjective is there, right? ஆனா the way people go at it is like, I prefer this as a positive way of saying it. So and so is better is a slightly negative way of saying it. It's like, it's almost like you're kind of instead I would say, like, this singer is doing these things nicely, this singer is doing these things well, like andamari, like when you say constructive criticism, like I want to know, see, like instead of just saying so and so is better, like tell me why this is better, right? That's interesting to get in discussion about. Like I may prefer Chinmay, I may prefer Dhee, I may like both, because like in the certain moments la in the version nalla irukku, certain moments la and the version nalla irukku, but it's valid, right? You don't have to, it's not like you have to choose one and live with it for the rest of your life. So that's I think for me, in Chinmay's version, I felt nostalgia as like an ARR fan and as like Chinmay fan. I felt nostalgia. I'm like, this feels so comforting to listen to, because it's something that I grew up listening to, and it feels right. Like it feels right for me. So for me as a listener, I was like, I love this. And obviously for me, this is such a different space. And so I'm like, I was very grateful that he even thought of me in that space. And I did ask when we recorded, I was like, oh, you sure? I was like, not classically trained kadayadu, is that fine? And he's like, that's exactly why I want you to sing this. I think was it kind of like I know this is a weird question, but was it a little difficult or easy? How was it like to learn the song? It wasn't difficult or easy. I think it was just more, it was different for me. But I really love this song. I heard it and I was like, I love this song. I love it so much. யாராவது ஸ்கிராட்ச் பண்ணிட்டாங்களா? இல்ல actually. He was just playing it on the. Actually, they started from scratch. There was another song that I had sung too.
அதே படத்தில், but this one was fully empty at the time. கொஞ்சம் chorus இருந்தது, but mostly it was like empty. But yeah, I think it was really, really good, and it was. I do think I was in a different space. So I was like, oh, this is like a very new space for me, and I'm like, you know, trying to find my way around it. But I think I kind of like surrendered. I'm like, okay, and, you know. So I think it was really fun for me. When I heard it, I was like, idu konja na better paadi irukkalam. அந்த மாதிரி தான் I felt, but I think I always feel that. I always feel that. நான் படத்தில் பாடியிருக்கிற எல்லா பாட்டும் மோஸ்ட்லி நான் இது பெட்டராக பாடியிருக்கணும்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். அதான் நிறைய ஆக்டர்ஸ் கூட அதான் சொல்லுவாங்க, தட் நான் வந்து டப்பிங் பண்ணும்போது நான் பார்க்கும்போது ஐயோ இது கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாமே, நான் கொஞ்சம் ஐ ஷுட் ஹவ் டன் திஸ், ஐ ஷுட் டன் தட். I think it's just a thing. It's just a thing that you have to live with. But I think when it's like your own music, then you kind of sit and carve it and you take your time with it. So it's a different experience. But with this, you're sort of like, it's surrender, and it's a beautiful process of surrendering, right? So yeah, I think it was, for me, it was really fun. Okay. So yeah. So we moved to in the inside because it was getting really hot outside. It's getting very hot. Very hot. Okay, but Dhee, நீங்கள் வெளியே ஒரு வேர்ட் சொன்னீங்க, சரண்டர் அப்படின்ட்டு. தட் இஸ் மற்றவங்களுக்கு பாடும்போது லைக் ரஹ்மான் இஸ் கம்போசிங் அ டியூன், நீங்கள் வந்து யூ ஆர் லைக் I'm giving myself over this voice over to you. So I'm like, you do whatever you want with my voice, right? But இந்த பாட்டு பாடும்போது லைக் நீ இப்போ வரி வரி கைண்ட் ஆஃப் அ திங், அது நீங்கள் சந்தோஷ் எல்லாருமே this is your thing, like you're owning it. How does the concept of surrender work there? Or do you, that's not there at all? I think there's always a level of surrendering in any kind of performance. I think live பாடும்போது கூட ஒரு surrender வருது, like just surrendering to just the, I guess, wherever, to the universe, whatever. So அது இருக்கு, so அது அந்த element of surrender இருக்கும், but there's still like a level of like creative direction or like hands-on thing that happens when it's your when it's a collaboration or when it's your art. So அப்படி இருந்தது. அதில் basically நம்ம ஒன்றா ஒர்க் பண்ணும்போது எப்போவுமே we just kind of there's a deep level of like we discuss a lot. We're like, okay, and then when we're working together, I think we just kind of I think surrender irukku, but it's a different kind of surrender. Okay. I think, yeah. Because you're also owning this song, right? It's like so do you fight a lot? We fight a lot. Okay. We do. I think it's more like really it's good fights, but we do fight. But it's like Amma knows most of it. Amma வந்து எப்பவுமே Amma எப்பவுமே we're on the same page. We just kind of want like we're just kind of deviating a little bit, but we're on the same page. We kind of want the same goal. We just kind of I think Appa gets frustrated with me because I can be a little bit like maybe would you say like nitpicky? Yeah, I can be nitpicky. Or I think sometimes I used to be very shy, so sometimes he'd be like, just come out of it, kind of. Nitpicky-na எந்த விதத்துல சொல்றீங்க? Because எல்லாருமே வந்து they want to be perfect, la? Yeah. So what is the taste? Because he also wants perfection, right? Yes, I think he might be better at explaining this, but I know that நான் கொஞ்சம் இதுதான் வேணும், இப்படி வேணும், அந்த மாதிரி நான் like give me an example in this song. வாரி வாரியில் வந்து மிக்ஸாக நிறைய சண்டை போடும், இந்த மிக்ஸ் வேணும், இந்த மிக்ஸில் இது இருக்கலாம், and I think because we're working on it constantly, I think there's a point where you can get tired, and that's when the frustration happens. But it's nothing like மிக்ஸில் இது இப்படி இருக்கலாம், ஒரு அந்த மிக்ஸ் டிசிஷன்ஸில் மேபி சண்டை போடலாம். நம்மளுக்கு சில சமயம் புரியவே புரியாது, இது எல்லாமே ஒன்று மாதிரி தானே இருக்குன்னு தான் ஃபீல் ஆகும். ஐ திங்க் கிரியேட்டிவ் உங்களுக்கு கேட்பாங்களா இது பெட்டரா அது பெட்டரா? ஆமாம், ஏபி டெஸ்ட்டுன்னு ரெண்டுமே ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்கும். ஒரே அதில் ஒரு என்ன இல்லையே, இதில் கொஞ்சம் இந்த எலிமெண்ட் ரொம்ப இதுவாக இருக்குது, கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கு. பட் டசன்ட் மேக் எனி டிஃப்ரென்ஸ், யூனோ. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு லிசனராக நீங்கள் ஓவராலாக தானே நம்ம பார்க்குறோம் இவ்வளோ இதுவாக. So clearly she's not your ideal audience. But I think it's just like very small things though. But it's not like big fights or anything like that. It's just like our little cute fights. Creative arguments. Yeah. Yeah. But it's never like oh like
No, it's never like that. I think it's just little like things. நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல that is உங்கள் songs usually nature பற்றி kind of universe like a bigger thing like you know like about the world and things like that. இப்போ இந்த song வந்து it's a love song. It's a kind of a sad love song. இந்த பாட்டு and incidentally இந்த பாட்டை டைரக்ட் பண்ணவர் வந்து சோமித்ரன் who directed நீலிரா which just released in he's the first Tamil filmmaker who made a like a Tamil film. So like இந்த பாட்டு இந்த ஜோன்ல இருக்கணும், how did that come about? Actually இது ஒரு like no brainer-ஆ தான் இருந்தது. When we were discussing, we wanted to make a song that was Veena, you and your dad? Vivekana, Appa and me. Yeah. When we were talking, we were like but we were just thinking of emotions in the place la irundhu varala. And I think melancholy is something that I always kind of tap into, and I think I'm a very nostalgic person. So and enoda album and enoda English album worldum konjam similar world la irundhudu. So adula irundhu nare discussions pesi, and I think I wanted a love song too because I haven't had a love song like that before. So I think அந்த விஷயமும் இருந்தது ஒரு I think there's something about love songs that last forever. It feels like a forever thing. You can listen to it at any given time. So it was that. And adula Vivekana, like he's written the song in a way that's like ஒரு breakup song மாதிரி இருக்கும். Ana like by the end of the song when you kind of listen to it, it's sort of like a song that I'm singing to a version of myself that I've lost. So அது வந்து கண்ணாடியேன்னு வரும். ஸோ அது வந்து நான் என்கிட்டே பேசுகிற மாதிரி, அது எங்கே தொலைஞ்சு போயிட்டேன் வாரி வாரி வாயேன் மாதிரி. So and it's like my inner child, and everyone's felt that, I think, sometimes when, except for I guess children, but I think there's a point where you kind of miss that inner child, that like the little part of you, or at any given point I think you might sort of there's a longing for that time. So it's that. So அதுதான் அதோட end of the song அப்படி இருக்கும். But yeah, it's essentially a love song, or kind of a song about like love. Yeah. Like or lost love. Lost love, yeah. Yeah. So in the like உங்க first love song சொல்றீங்க, why not make a happy love song? I think it wasn't I still think it's a very hopeful. It's not. I don't think it's a sad song. I still think it's very hopeful. It's just very earnest. It's very earnest and stuff. But I think the song still has a lot of hope. But it's because it's sort of like I'm singing about. And also I think it was some things that I was going through at the time. Everything. So it was a combination of things that took it to this place. That you don't want to talk about no, with your mother sitting next to you. No, my Amma knows everything in my really? life. There is nothing okay. that I'm so lucky. Yeah. I'm really lucky to have that kind of safe space where I can speak about anything. And yeah, so that's another topic. But yeah, this is yeah. So இந்த பாட்டு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஜோனில் இருக்கணும்னு you start, right? I want to know how Dhee composes a song with Sana, Vivek, the writer, so the lyricist. So how does Dhee compose a song? So இந்த தமிழ் கொஞ்சம் வேற, ஏன்னா I think ஒரு மெலடி பாடி அதுக்கப்புறம் அதை அமைச்சு லிரிக்ஸ் எழுதுற, ஏன்னா தமிழை நான் எழுத மாட்டேன், எழுதினா co-write அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். If it's English, it's sort of, sometimes it starts as poetry, sometimes it starts with melody, and sometimes it happens together, lyrics and melody come together. So it just depends on what I'm kind of feeling at that point. But it always comes from a place of like, not I want to make it, I need to make this. So it always comes from a place of like need, or it's in the part, it's come from that place usually, than want. So yeah. So need na, at this point, I need to express this. Yeah, it's basically that. I'm like, I cannot not express this. If I don't write this down, I'm gonna explode. Yeah. It's like that. And after Vari Vari, yes,
and when that explosion happens and when the emotions are expressed, adu oru does it feel good? It feels really good, but I think in Vari Vari, because Vivekana wrote it, when I sang the lyrics, I felt like it was very, I think it's very healing. Like, I think it felt that way for me, and it felt liberating as well, because and I think it always feels liberating when it's in the right spot. So that's kind of what I've noticed. But yeah, in this case, I felt like it was kind of healing in a way, like you're talking to inner child. It was a lot of these things that made me feel really good. And it was also fun. The lyrics are just like, it's fun lyrics to sing. It's not very, it's still a very fun song I'm singing. No, it is. Especially on the Tamil varumbodhu, and the song and energy, it changes. So it's like, so there's definitely, it's not like a sad, andamari illa. But there's like melancholy. Yeah, I think it is, that's the... But, so I'm saying that, நான் இப்போ தான் சொன்னேன், தீயோட சாங்ஸ் யூஸ்வலி அந்த வேர்ல்டு இது அதெல்லாம் இருக்கும்போது இதுலேயும் அந்த ஃப்ளேவர் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஹேவ் யூ நோட், வாஸ் ஷி a very serious child? No, never. Okay. Never a serious child. I'm a daydreamer. She's a dreamer. So this aspect is it's always there. Is new. It's this melancholic aspect. Melancholic aspect, yes, could be slightly. I think it only comes out in my music, actually, which is crazy, because I'm a very, like, I'm just like kind of person. So I think it honestly just comes out in music. So I surprise myself sometimes when I write things. I'm like, where is this coming from? Where is this coming from? But I think, I don't know if it's serious. It still always comes down to, like, it's always, I think it's very hopeful. There's a lot of hope in it. But I think there's maybe a little tinge of, like, melancholy in it, I guess. நான் என்ன சொல்றேன்னா, like, hope, it's not, they're not sad songs, but they have this like a girl singing about slightly bigger things, you know, like that feeling, as opposed to I'm just playing with my friends. And the mari, like, they're not limited songs. They talk about the world, they talk about nature, they talk about, like, larger. Ipo kuda vandu you're saying I wanted to, like, there's a lost part of me, or inner child appdin solringa. Do you feel that loss of that inner child is because of fame? I think, honestly, if I'm very honest, I do feel like I have managed to keep that part of me alive now. I think I have. I don't think I'm, if you ask my friends, I think they still think I'm the same as, like, I was in high school or thing. But I think one thing is, it's that, I guess in this song specifically, was more like, you know, when you're with that person, you sometimes miss the version of yourself than even the relationship sometimes even, right? So I think it's that perspective too. And it's just finding, sometimes when you go through something, you forget to be happy, or you forget what it feels to be happy. So it's kind of finding that joy again. So I think it's more that than, like, but I don't think I personally have gone too far from my childhood, I think. But I am a very nostalgic person in general. Can I add something here? Sorry. இப்போ நீங்கள் வீட்டில் ஒரு குழந்தை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் how do you treat the child at home? நீங்கள் you'll go down to that, அந்த இதுக்கு போய் you don't talk about serious things. ரொம்ப ரொம்ப பயங்கர இதெல்லாம் பேசாமல் ஒரு குழந்தைய எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவீங்களோ அப்படி தானே இருப்போம். ஐ திங்க் நம்ம வீட்டிலே சரி, ஷீஸ் ஆல்வேஸ் அ பாசிட்டிவ் பர்சன். வீட்டில் யாரையும் தப்பாக பேச விட மாட்டா, இல்லை சொல்லவே முடியாது. ஸோ we also live like that. ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸில் ரொம்ப சீரியஸாக அவள்கிட்ட போய் அதுக்காக சீரியஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் இல்லாமல் வேர்ல்டு திங்ஸு, பாலிட்டிக்ஸோ எல்லாத்தையும் பற்றி பேசுவோம். சினிமா, ஸ்போர்ட்ஸ், அது இது, டெக் எல்லாமே. பட் ரொம்ப அதிக அளவு தப்பாக இல்லாமல் மோர் ஆஃப் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு நல்ல விஷயத்த பேசி ரொம்ப சீரியஸான ஒரு ஆளாக ஆக்காமல் இருந்தோம். அது ஒரு கான்ஷியஸான ஒரு எஃபர்ட்டாக இருந்தது ஃப்ரம் சந்தோஷ் அண்ட் மை செல்ஃபாக இருக்கணும். ஏன்னா யூ டோன்ட் வாண்ட் டு அவங்க மைண்டை கரப்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம். இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ டோன்ட் எக்ஸ்போஸ் ஹர் ஆர் ஷி இஸ் நாட் எக்ஸ்போஸ்ட். நோ, தப்பாக சொல்லிகிட்டே வளர்க்காமல் இது இவங்க தப்பு, இவங்க இது அப்படின்னே இல்லாத ஒரு ஜோனில் வைக்கணும்னு சொல்லி கொஞ்சம்
ஒரு ஏன்னா பிகாஸ் ஸ்பெஷலி ஷீஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட், அந்த ஆர்ட்டில் அது இம்பேக்ட் பண்ணுன்ற ஒரு ஃபீல் என்றைக்குமே இருந்தது. I think they've just encouraged unbiased listening. I think that's kind of crux of it. ஒரு விஷயத்தை வந்து ஓப்பனாக பார்க்குறது, அக்செப்ட் பண்ணுறது without like just basically without unbiased listening basically, I think. So what is some of your like listening influences? I've listened to so many different music. தமிழில் வந்து நான் சின்ன வயசில் obviously அம்மா கேட்ட நிறைய பாட்டு, like I think we heard a lot of Ilayaraja, MS, and ARR, MS Subbulakshmi, MS Patama, also ARR, Sana, but I think. What's your favorite ARR song? Oh, I have. Like when you were a kid. Can I say albums, because I love I think Kandu Konden, Minsara Kanavu, I love that one. Okay. Kannathil Muthamittal, amazing, I love that. There's so many though, there's like too many. But I think Kandu Konden, Roja sir. நம்ம ரிமெம்பர் அந்த டைம் வந்து எல்லாருமே வீட்டில் நம்மளுடைய ஆடியோ செட்ஸ்லாம் மாற்றினோம். ஏன்னா அந்த சவுண்டு அது ஒரு பெரிய ஒரு இதுவாக இருந்தது, எல்லா வீட்லேயும் மாற்றி அதை ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பித்தப்போ ஜஸ்ட் இவ்வளோ டீட்டெயில் இருக்குது, இதில் இருக்குது, அந்த அந்த அதை பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் என்றைக்குமே இருந்தது. ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் the pure joy, அந்த மியூசிக்கோட என்ஜாய்மெண்ட் என்றைக்குமே இருந்தது. அண்ட் வி ஸ்டார்டட் பிகாஸ் வி ஹாவ் அ கர்நாடிக் ஒரு இது இருந்ததுனால, இது இந்த ராகா பேஸ்டாக இருக்கலாம், இல்லை இந்த ஒரு நோட்டேஷன் பேஸ்டாக இருக்கலாம், இந்த ஏதோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருந்தது. அண்ட் ஆல்பமாக கேட்குற ஒரு இது. I think I like listening to body of works. Body of work. Like, yeah. Can you sing the title song of Kandu Konden? Simply because எனக்கு அந்த சாங் உங்க கலர்ல I want to see if it's possible. வெளிச்சம் தாரரே ராரரே தெரராரரே ரானனச்சி. I don't know how it goes, but I forgot the lyrics. I feel so bad singing it like this. வெண்ணிலா வெளிச்சம் கிண்ணத்தில் விழுந்து. கண்டு கொண்டேன். Sorry. That's great. That's good. I feel from memory. Yeah, I'm just trying to, but I feel like I want to listen to the album again after this conversation because it's been a while. Yeah. But there's too many ARR songs to kind of name. And Ilayaraja as well, there's way too many songs. What's an Ilayaraja favorite? Oh, so many. Yennulle. Sorry, it took me, I glitched. Swarnalatha. Yes. Oh yeah. She's my another favorite. Great voice. I love her so much. Yeah, it I broke love my her so heart. much. She died early. So sad. எனக்கு ஒரு ட்ரீமாக இருந்தது. சந்தோஷ் வந்து he has to record சொன்னலதான்னு சொல்லி. Yeah, I was very devastated. அவங்க voice what a legend, right? அவங்க நேஷனல் அவார்டு வின் பண்ணப்போ நான் வின் பண்ண ஒரு ஃபீல் இருந்தது. அவ்வளோ ஒரு was just so amazing. Yeah, the best. You want to do that? என்னுள்ளே பல மின்னல் ஏழும் நேரம் எங்கெங்கோ அந்தராரே ராரே தாராரே தாராரே. It's such a pretty song. But I am so bad with my lyrics right now. I feel so But you don't have to. You can just like go by the tune, right? That's the hum. So yeah. Do you have a favorite MSV song? MSV, there's a bunch. Is Manidan Yenbavan MSV? Yeah. Is that That's MSV? Vishwanathan Ramamurthy. Vishwanathan Ramamurthy. Okay. Yeah. Oh, it's not MSV. No. Like as in him and and his, okay. It's a duo. Partner, the duo. Yeah. Okay, nice. That would be a good song to hear in your voice. Oh, I would not want to. Generationally speaking, wow. And I love that song. Yeah. I love the lyrics of the song. It's such an incredible Do you remember? lyrics. மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம், மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம். I'm sorry. And you come back to Vari Vari. Vari Vari. Yes. So, yes. So,
நீங்கள் பண்ண பாட்டில் one thing that's off late created another disturbance. We talked about the Chinmay thing outside. Yes. Is the Enjoy Enjami, Arivu, that whole thing that happened. இப்போ வந்து how do you look at it? I feel like Enjoy Enjami வழியாக எங்கள் 3 பேருக்கும் அளவு கடந்த அன்பு கிடைச்சிருக்கு. லைக் 3 பேர்னா யாரு? நான், அப்பா, அறிவு. ஸோ நம்ம 3 பேருக்கும் ஒரு அளவு கடந்த அன்பு வந்திருக்கு. ஸோ I feel very grateful for that when I think about it now. Obviously எங்களுக்கு வந்து கருத்து வேறுபாடு இருந்திருக்கு. ஆனால் நாங்கள் அந்த பாட்டில் நான் வந்து வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகின்னு பாடுறேன். ஸோ ஐ திங்க் நம்மளும் ஒன்றா தான் இருக்கணும். ஸோ ஐ திங்க் that's what I still believe. Obviously you can have disagreements, you can have கருத்து வேறுபாடு, but I think ஒன்றா தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ that's how I see it now. Okay. Yeah. Because it exploded again recently. Yes. So like I just didn't know how it was going because Sana put out a tweet and people attacked that tweet and then so and the situation was like, what is the... I think it was because we never spoke about it at that time. I think the reason why we didn't also speak about it was because ஒன்றா இருக்கணும்னு ஒரு பாட்டு பாடுறோம், அதில் வந்து சண்டை போட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி. I think that was that feeling. But I think there was also this thing where you have to say something once and be done with it. Right. I guess it happened 2 weeks ago. So I think he probably felt like he needed to say something. So I think that was... Your father? Yes, yeah, yes. Okay. So I think it was that moment. But yeah, in general, I do feel like we should always just stand together in this because this is what we did together and we did it with so much joy and love and without any expectations. ஒன்றுமே ஆக்சுவலி நான் இது வந்து இப்படி இது ஒரு it came from a place of need. And Manikandan uncle was such a big integral part of the song that I think we don't end up talking about a lot. But our the director Manikandan uncle. So Kadesi Vasai was kind of a big inspiration behind the song. அறிவு அதில் பாட்டி எழுதியிருக்கார் அந்த படத்தில். ஸோ அது எல்லாமே வந்து தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி என்ஜாய் என்ஜாமியாக ஆச்சு. ஸோ I think it came from such a beautiful place. இதில் ஒரு சின்ன ஒரு இது எனக்கு இந்த கான்வர்சேஷன் டே 1 ஆரம்பித்த அன்னைக்கு நான் கூட இருந்தேன். மணிக்கு அப்போது கடைசி விவசாயி படம் நடந்துகிட்ருக்கு. ஷி வெண்ட் அப் அண்ட் ஆஸ்க்ட் மணிக்கிட்ட எல்லாரையும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களையும் எப்படி ஒன்றா கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறா. அப்போது அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் எனக்கு ஐ கேன் நெவர் ஃபர்கெட் திஸ் ஆன்சர். இங்கே பாரு, இப்போது நம்ம இங்கே ஒருத்தர் இங்கே இருக்கோம், யூஎஸில் இருக்காங்க, அங்கே இங்கேன்னு எல்லோரும் இருக்காங்க. ஆனால் உன் தாத்தனும் அவங்க தாத்தனும் ஒன்று தான். அந்த ஹண்டர் கேதரர்ஸ் அவங்க வந்து இந்த காட்டில் ஓடி ஆடி திரிஞ்சு அவனுடைய அவ்வளோ சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாங்க. அவங்கள ஒன்றாக்கு. இஃப் யூ bring them together then நம்ம எல்லாரும் ஒன்றாவோம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். அவன் என்ன பண்ணான்னா அந்த அந்த நம்மளுடைய ஹண்டர் கேதரர் மூதாதையர் ஒரு புல்லை பிடிங்கினா கூட அவனுக்கு வலிச்சுது. அவன் இந்த உலகத்தை இந்த நேச்சரை ரொம்ப லவ் பண்ணினா அதை நம்மளுக்கு சொத்தாக கொடுத்தான். he preserved it, he gave it to us. ஸோ நீ அதை வந்து அந்த மூதாதையரையும் இந்த உலகத்தை நீ நேசித்து பண்ணினேன்னா உனக்கு அதிலேருந்து வர்றதா அது. ஸோ இட் கேம் ஃப்ரம் அ பிளேஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் யூனிட்டி. I think it was also at a point where we were like we talk about how life is just human, right? We are always talking about life being human. So அது தாண்டி என்ன சொல்லலாம், எல்லாரையும் அவர் சொன்னாரு புல்ல புடுங்கினா கூட அவனுக்கு வலிச்சுது. அவர் வலிச்சு அதுக்காக அதை காப்பாற்றணும், அந்த புல்லை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக இன்னும் பல வகையான விஷயங்களை அவன் விதைச்சான். மணி சொன்னது. இது நான் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன்னா அவர் அவ்வளோ அழகாக அதை புரியப்படுத்துகிறார். அவருடைய படத்துலையும் அவருடைய படைப்பிலையும் அவருடைய வாழ்க்கையிலையும் இதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அவர் அங்கே போனால் நீங்கள் சொன்ன உசிலம்பட்டியில் போனாலும் இதுதான் அவர்கிட்ட இருக்கும். அவர் சென்னையிலையோ எங்கே இருந்தாலும் இதுதான் அவருடைய லைஃப். அவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ இது அவரோட மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த பாட்டுக்கும் சரி, இந்த
இந்த கருத்துக்கும் சரி எப்படி அவரால் எவ்வளோ வாஸ்ட்டாக யோசிக்க முடியுது பாருங்கள். எல்லாரையும் ஒன்றா கொண்டு வர்ற ஒரு இது அண்ட் அதில் இருக்க பியூட்டி and and I think for me personally it was a mentor for that song. Yeah, it was for sure. purely a mentor. And personally my favorite part of the song is Ariva's lyrics, and I think and he wrote it entirely, so என்னோட favorite part of the song and I think is the integral part of the song is the lyrics. So yes, I think it's just, and this whole thing happened so magically and so beautifully that I do feel like we should just we should stand together in this always. So So if not in theory I'm asking you, yes. and after that we'll drop this because this is not about, it's a very big topic, No, right? yeah. So yeah, in theory supposing it's like a therapy session. It's a therapy session. நாளைக்கு வந்து I get you and I get Arivu and I say let's talk, you're okay for that? Oh, 100%. I love that. Okay. I love that. Yeah, because I think it's in. I think I've been wanting to happen. Sana's been wanting that to happen as well. So hopefully, if it happens, great. Fingers crossed. Okay, let's move on to the music. Yeah. So, Vari Vari பாட்டை பற்றி பேசணும். You said inner child, all that. And when it came to picturizing the video, and Somitran is there, just like you and Vivek and Sana got the song together, in the video, what was the discussion behind it? Okay. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறது வந்து 1 வீக்கில் பண்ணிட்டோம். நான் சோமி அண்ணாவோட பேசி ஒரு 1 வீக்கில் நாங்கள் ஷூட் பண்ண போயிட்டோம். Actually the whole thing happened in 1 week. So day of discussion, so the last day was all kind of like 10 days I think. So it happened really quick. The reason அவங்க ஏன் அதை நாட் பண்ணுறாங்கன்னா இதை ஷூட் பண்ணுறவர் தான். ஸோ அப்புறம் வந்து ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு சஞ்ஜனா அண்ட் ரோஹான் ஒரு 2 பேரோட நாங்கள் வந்து we started the conversation, screenplay discussion. So I had an idea from the beginning of what I wanted the video to be. I think you always do when you create a song, that's always you have the visuals. Are you the visual person? I'm a very visually driven person. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்க வீடியோஸ்லாம் இருக்குல்ல, like just like Sana comes in musically, but videos you do yourself mostly? I do. I would eventually like to start directing. Oh, nice. But right now I just want to learn. So I just want to learn and see how things happen. Nice. But I think maybe my next video I'd love to direct. But yeah, I think in this we were just kind of building the story or whatever. And I always felt like ஒரு என்னோட younger version அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கலாம்னு யோசிச்சு இது பில்ட் பண்ணி I presented to Somi Anna and he was like இது நல்லா இருக்கு, இது வந்து இதில் இது பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம். he had அவரோட ஐடியாஸ் என்ன? அவரோட ஐடியாஸ் வந்து அவர் வந்து லைக் இமோஷனலி இதை எப்படி கிரவுண்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நிறைய நாங்கள் பேசினோம். There was a lot of surreal elements that I think we kind of moved away from a bit. But I think yeah, எப்படி emotionally ground பண்ணலாம் அந்த conversation தான் நாங்கள் நிறைய பேசினோம். இதில் he was always kind of curious. He was just picking my brain. He's like, what do you want this scene to say? What do you want it to convey? And we were kind of focusing more on the emotions and the aesthetics. So I think that was kind of the crux of the conversations that we had. Sorry, in Tamil சொல்றேன். ஆனால் சௌமியா அண்ணா இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா அவர் வந்து அவரோட படம் நான் வந்து பார்த்தேன் 4 years முன்னாடி. நீலிரா 4 years முன்னாடி 3 years முன்னாடி பார்த்தேன். 3 years இருக்கும். And I was so moved because I lived that life. Yes, so I think எனக்கு ரொம்ப அம்மா's lived that life. ஆனால் நான் வந்து I know about that life. I was young but I didn't live that life. So எனக்கு வந்து அதை பார்க்கும்போது 80s நடக்குது. ஸோ இது நானே லிவ் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ அது that's his success. I think he was able to make me feel like I was living it. Listened, இது ஒரு இந்த கான்வர்சேஷன் என்றைக்குமே இருந்திருக்கு நம்ம வீட்டில். பங்கரில் வாழ்ந்த வாழ்க்கை, நம்ம அந்த எப்படி அந்த பயத்துக்குள்ளே இருந்து அதுலேயும் ஒரு லைஃப்பை நேவிகேட் பண்ணி கொண்டு வந்து போகிறாங்கிற அந்த லைஃப்பை நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்.
அது நாங்கள் எப்பயுமே எங்கள் வீட்டில் அது அது கதையாக சொல்லிகிட்டே இருப்போம். கதையாக அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தோமா. அது ஸோ ப்ரிட்டி மச் நான் என்னோடய தம்பி எங்கள் அம்மா எல்லாரும் அதை பற்றி பேசியே அவளுக்கு அது ஐ திங்க் உள்ளே சேர்த்துருக்குன்னு. சோமி அதை அவர் நீலிராவில் ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்காரு. அதோட கிளிம்ஸே அவ்வளோ இதுவாக இருக்குது, ரொம்ப க்ளோஸ்டு. அங்கேருந்து தான் ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் ஷூட் பண்ணது அந்த அந்த ஐடியா இது எல்லாமே அங்கேருந்து வந்ததா இல்லை? ஐ திங்க் ஐ வாஸ் எனிவே அவர் நான் இங்கே இருக்கும்போது அவரும் இங்கே இருந்தார். ஸோ நான் வந்து இது ஜஸ்ட் ஃபீல்ஸ் லைக் இட்ஸ் மென்ட் டு ஹேப்பன் திஸ் வே. ஸோ அவங்க நெக்ஸ்ட் வீக் ஷூட் பண்ணிடலாம். நாங்கள் ஃபஸ்ட் டே அவர் ஆக்சுவலி ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக வந்தார். ஆக்சுவலி அவர் வந்து இது ஷூட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி தான் வந்தார். அவர் வந்து நீங்களே டைரக்ட் பண்ணிடுங்க அந்த மாதிரி தான் போச்சு. ஸோ and then from day 1 to like day 10 we've shot the video. So it was a very quick quick process. And the portion where the chorus kicks in and the dancers come in, adu like how did that come about? Because adu mattum neenga kadha solliட்டு இருக்கீங்க. இந்த partல you break it and you get into a celebration zone. Yes. How did that happen? I think for me அந்த ஏரியா எப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ரேபிட் ஹோல்குள்ளே ஒரு மெமரி அந்த மாதிரிக்குள்ளே நான் விழுறேன். ஸோ அப்போது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை வந்து இழுக்கிறேன் அந்த ஃபீல்லாம் எனக்கு வந்து வரும். அதில் You are going to become a director. So I think for me that's what that scene means to me. And then and where it's just sort of like Vari Vari is just, I think that's present and the rest of it is just me in my memories. So அந்த இடம் மட்டும் is actually is the present time I would. இது ஐ திங்க் இவளுக்கு வந்து இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்ன்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. அவளோட சாங்ஸும் சரி இல்லை ட்ரெஸ்ஸிங் வரேவா எல்லாத்துலேயும் அது அந்த ஆஸ்பெக்ட் என்றைக்குமே இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் இந்த சாங்லேயும் அதோட ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் தான். கரெக்ட்? Yeah, I think I feel like I see all of these videos as like one whole kind of. I would love it to be one whole world. That is நீங்க பண்ண videos. எல்லா ஆமா indie videos எல்லாமே. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ரூட்ஸ்னு ஒரு பாட்டு அதுவும் வந்து ஐ திங்க் அதுலேயும் ஒரு பேக்கேஜ் அந்த விஷயம் ஒன்று இருக்குது. I carry a lot of baggages in that, and in this அந்த காரில் baggages இருக்கும். ஸோ அது ஒரு and Appa's driving the car, so he's kind of he's sort of has the wheel at the moment. So அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு throughout எல்லா பாட்டுலையும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So that's wonderful. So he's driving the car of your life. Yes. Forward, so to speak. Yeah, I think so. Yeah. And I guess he's my producer. He's my best friend. He's my dad, so guru, so everything. So I feel like if I'm anywhere in this world as a musician or as a human being, it's because of him and what I've learned from him. So I think he has to be driving the car. So Neenga வந்து when you saw this video and you see all her videos, right? Because obviously, what did you think of this? Do you think wow, she's become better? அந்த மாதிரி ஒரு இதா ஃபீலிங் வந்ததா இல்ல இந்த வீடியோவா? I'm trying to get at that proud mother feeling. இல்லை எல்லா வீடியோவில் எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா கேன் பி பெட்டர். Really? ஆமாம். You're a strict mother. Not strict. Can be better, could be better அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்ல தான் இதில் as a நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல நான் வந்து ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னீங்கல்ல. So when you saw this video or heard the song, like what was your what could have been better? நேற்று நான் அதை பார்த்த உடனே சொல்லிட்டேன் எனக்கு இந்த கலர் வந்து ரொம்ப டார்க் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. I love that. Yeah, I know. I just love that. எனக்கு அது கிடையாது. The first thing he said was I love the grade and by the knock the grade it's amazing. இந்த மாதிரி இருட்டுக்குலாம் இருக்கக்கூடாதுலாம் இன்னும் பளிச்சுன்னு இருக்கணும் அந்த மாதிரி. எனக்கு இதோட இருட்டா போகலாமா? அதான் அது ஆர்ட்ஸ் அந்த artsy way of looking at things, right? அதான் very artsy fartsy. அதான் ஐயோ எனக்கு வந்து பளிச்சுன்னு இருக்கணும். என்ன மியூசிக் வீடியோன்னு என்ன அதில் இருட்டில் என்ன இதில் போய் இருட்டில் என்ன அது அப்படின்னு சொல்லி அது நான் அந்த கடைசியில் எஸ்பெஷலி இவங்க வந்து அந்த கிரே ட்ரெஸ்ஸில் நடுவில் நின்றுட்டு இருக்காங்க. There's a rock on the side and the sea on the other side. Right. Oh wow. அந்த நீங்க இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணீங்களா melancholy. Yeah. That image
is that lovely happy-ulla sad-ulla or lovely mix, lovely mix for me at least. That was like, wow, what an image to end the song with. வாவ். ஏன்னா அப்புறம் எனக்கு பிகாஸ் ஐ எனக்கு இந்த ஸ்டைலிங் ரொம்ப ஃபேஷன் அந்த வேர்ல்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். I know. ஸோ அதனால நான் அதை பற்றியும் நிறைய டிஸ்கஷனு. But Neha, why don't you, she won't allow you to style her? No, I love do. to. Then why don't Neha no advice இது எப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது, இந்த மாப்பிள்ளை அவங்க தான் போட்டிருக்கிற சட்டை என்னோட இது அம்மா ட்ரெஸ் ஆக்சுவலி. அப்படிதான். ஸோ அது அது எப்பயுமே இருக்குதான். என்ன நான் ஒரு ஏதாவது ஒன்று வாங்கினா இது நான் போடுவேன், அப்புறம் அவள் போடுவா அப்படின்ற அந்த ஃபீல் தெரியும். இல்லை அவள் போட்டுட்டு எனக்கு பட் இட்ஸ் சட்டை என்னோடது தான், மாப்பிள்ளை அவங்க அதுதான். யா அப்படி ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் நான் வந்து நீங்கள் பிளாக் போட்டிருக்கீங்க, இருந்தாலும் நான் நான் பிளாக் போடுறது. நான் பிளாக் போடுறதுக்கு ஒரு வெரி ப்ராக்டிக்கல் ரீசன் இருக்குது, நான் அதை அப்புறம் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள். நான் பிளாக் போடக்கூடாதுன்னு இல்லை, எனக்கு எல்லா கலர்ஸும் எல்லாமே பிடிக்கும். ஒரு இது இந்த இப்போ நான் நிறைய இடத்துக்கு போகிறேன். நீங்கள் தலைமுடி வெட்ட போகிறீங்க, இல்லை ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறீங்க, இல்லை ஒரு ஷாப், நீங்கள் இல்லை விட்டுருங்க எங்கேயோ. ஆனால் போனால் ஒரு யூனிஃபார்ம் கலராக மாறிடுது இப்போ கருப்பு. கடையில் போய் திங்ஸ் வாங்க போனாலும் சரி, அங்கே இது அது யூனிஃபார்மாக இருக்கிறது தப்பு இல்லை, அது வந்து ஒரு மர்ஜ்ட் ஆயிரும் அந்த இதுக்குள்ளேயே. ஸோ ஒரு இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டாண்ட் அவுட் அப்படின்னா ஓகே அப்போ கருப்பு வேண்டாமோ அப்படின்னு நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். எனக்கு என்ன பட் அட் த சேம் டைம் ரெட் கார்பெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா black is red carpet, right? அப்படி and then necessarily yeah அப்படி அந்த ஒரு ஃபீல் வருதுல்ல அதுன்னு. அண்ட் லிட்டில் மிஸ் பிளாக் ட்ரெஸ் அந்த ட்ரெண்டெல்லாம் அந்த ஷினேலோட இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சதெல்லாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நாஸ்டால்ஜிக் இது. ஸோ ஐ அப்ரிஷியேட் இது. இப்படியும் பார்ப்பேன் அப்படியும் பார்ப்பேன். ஸோ ஐ லவ் போத் த சைட்ஸ் ஆஃப் the color. Fashion and yeah. Because now unga bag is a Sabyasachi bag. Yeah. So that is something இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் மீட் பண்ணேன். yeah oh my god, it was just எனக்கு இந்த டிசைனர்ஸ், டெக்ஸ்டைல் பேஸ்ட் டிசைனர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இந்தியன் கிராஃப்ட்மேன்ஷிப்பை எங்கேயோ கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி. வேர்ல்டு குளோபல் பிளாட்ஃபார்மில் குளோபல் லெவலில் அவங்க they're doing so well. And of course Sabyasachi has taken India to a global platform. And it was a very proud moment for all of us. And we are celebrating him as the top designer of the country, right? No, I love the fact because I mean எனக்கு வந்து actually one of the things we've spoken over the years நிறைய வாட்டி, but one of the things I really like about you is that நீங்கள் வந்து you're unapologetically you in the way you dress. Like you don't think ஐயோ is this too much, is this too இந்த என்ன சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. எனக்கு கலர் பிடிக்கும், I like this, and I say this because it comes also from a point of where I'm looking at I'm a very I'm a jeans and t-shirt guy. Yeah. So I can't even like in the formal event time I cannot even imagine, right? So to see somebody on the other side of the spectrum and to see them owning this is like really nice for me. இதில் எனக்கு இவ்வளோ சொல்லியிருப்பேன், இந்த ஸ்டைலிங்ன்றது வந்து அவங்க பர்சனல் தான். remember we spoke about it. If you can't sketch someone குயிக்காக ஸ்கெட்ச் பண்ணி இது பண்ணால் அது அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டி. இப்போ காந்தி எப்படி நாங்கள் ஸ்கெட்ச் பண்ணோம், இல்லை விவேகானந்தர் அவரை ஸ்கெட்ச் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல, அவரை டக்குன்னு அது அவரோட ஸ்டைல். விவேகானந்தர் வித் ஹிஸ் டர்பன் அது அவருடைய ஸ்டைல். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அதுதான் அவங்க திருப்பி அதையே பண்ணி இட் ஹேஸ் பிகம் தேர் இது. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்குன்னு ஒன்று இருக்கும். நான் அது I think you're also easy to sketch. You're also very easy to sketch. And I think that's your style, so that's literally your style. It's a great thing. அந்த தாடி இருந்தால் அவர் தான் வந்துடுது இல்லை என்ன. ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று ஒரு இது. ஸோ அதில் தான் எனக்குன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு நான்
திருப்பி திருப்பி அதே தான் பண்ணுவேன். அது மற்றவங்களுக்காகவோ இல்லையோ என்னுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக பண்ணுறது தான். See, all parents worry about their children. உங்களுக்கு வந்து what is your worry about Dhee? You know she's a good singer. She's a whatever, she's doing what she wants in life. She's got a great mentor in Santhosh. So, but what do you worry? Do you feel that maybe she'll be swallowed up by fame? அந்த மாதிரி ஏதாவது கவலை இருக்கா? No. Okay. No, I Or don't people will say things about her. அந்த மாதிரி கவலை இருக்கா? No. அது மாதிரி எந்த வகையான கவலையும் இல்லை. ஏன்னா ரொம்ப நம்ம வரி பண்ண நம்ம தான் வரி பண்ணணும். அது தேவையே இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கான புத்தி இருக்குது. அவங்க இப்போ மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க. அன்பு இருக்குது. யார் என்ன சொன்னாலும் நம்ம திருப்பி கொடுக்குறதுக்கு அன்பு இருந்ததுன்னா யாரும் இப்போ நீங்கள் என்ன திட்டினா கூட நான் ஒன்றும் பேசாமல் இருக்கலாம். இல்லை நான் உங்களுக்கு திருப்பி அன்பு கொடுத்தேன்னா நீங்கள் என்ன திருப்பி திட்டவே முடியாது, தெரியுமா? But that social media doesn't work that way, no? The social media doesn't work that way. Yeah. But you just have to learn to ignore. Do you read the comments for on Yeah, I do read a lot. நான் எல்லாம் பார்ப்பேன். I'm sure she does too, right? I do. I read my comments. I think it's people say don't read your comments, but I feel like I do read it, but I think I've come to a point where I'm like, even if it's appreciation as well as negative comments, you put in the same place. Sometimes when you read appreciation, you're like, oh wow, okay, you feel all of that stuff. But I think எல்லாமே ஒரே விதமா ஒரே ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டேட்ல அதை ரிசீவ் பண்ணி அதே இடத்துல if you can keep it, I think that's better for you, better for your mental health as well. But mental health, but then see, if somebody says, Dhee, I like your singing, but I think that maybe your songs are becoming a little repetitive. I think your next song should be somewhere in this zone. That's a good comment, as in like they want you to do well, but they'll be like, Dhee, I think you're gone. Like, sorry to say this, but you know what I'm just trying to, like, like, something negative. I think, I think it's like, it's time to move on or something like that. How do you process that? I think I feel like if it's not, like sometimes I just see it in a way where like you don't know what people are going through when they say these things. So I'm like, you know what, you just have to be like, okay, they're probably going through something and that's why they're saying something that's... Wow, that's a very kind way to look at it. So, I mean, so then I'm like, okay, it doesn't really, they're just going through something. So you don't know what they're going through. So that way it doesn't really... So இப்போ நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களை திட்டுற மாதிரி ஒரு கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, your first thought is, ஐயோ பாவம் இவர் வந்து என்ன really you think that? I honestly do. I know, like I think it's because you really don't know what people are going through, and if someone is saying something that is like, and also people don't also know you as well, so there's that too. So I think when people say something, you're like, it's better to kind of see it from a compassionate, like, it is better. I agree, better, but அது வந்து that theory and practice ரெண்டு இருக்குல்ல, that's no, like it's different. I try to see that way. I have never gotten angry at a negative comment. Never. I've never gotten angry. Never. I don't think ever. Right? Never. I've never gotten angry. There has been times where I've laughed. Sometimes they're so funny. They're so rude, but it's funny. So that makes me laugh. Like I'm like, oh my god, they're actually being so mean to me, but it's funny. What can I do? But I think it's just sometimes you don't know what they've gone through, what's making them say these things to you. So I think it's better it's for me, that's how I see it. And I think that in a way that I haven't really felt affected. ஒரு கலாய்ச்சிட்டே இருக்கிற ஒரு அப்பாவோட இருந்தா எப்போ பாரு அவருக்கு சீரியஸாகவே இருக்க தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவர் ரொம்ப கலாய்ப்பார். அவர் ஒன்று தன்னை கலாய்ச்சிப்பார், இல்லை இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே அவரை. ஸோ அது அவரோட இருக்கிற அந்த இதுதான். ஸோ அவளுக்கு வந்து அது என்ன சொல்கிறது, சொரணே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஆக்சுவலி ஒரு இன்சிடென்ட், ஐ கான்ட் நேம் த ஃபில்ம், பட் சந்தோஷ் கம்போஸ் பண்ண ஒரு படத்துக்கு I gave a negative review. See, my negative review also, I don't use abusive words or anything like that. I just say எனக்கு work ஆகல அந்த மாதிரி. He actually called after the review. So I thought, okay, Santhosh is going to get a little angry. But he said, நான் அந்த ரிவ்யூ பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டே இருந்தேன், பிகாஸ் நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் நானே சொன்னேன் டைரக்டர் கிட்ட, அவர் கேட்கல. ஸோ ஹீஸ் டெல்லிங் மீ தட்
that what to say, like this is he took it so coolly. Like அந்த படத்தை அவர் வந்து சம்மந்தப்பட்ட படம், he didn't take it seriously at all. He just laughed at it. ஒரு நாள் எவ்வளோ வாட்டி நாங்கள் காரில் போகும்போது அவர் பாட்டே போகும், என்னத்த இதே திருப்பி இதுன்னு. எனக்கு ஒரு பாயிண்டில் இது யார் பண்ண பாட்டுன்னு குழம்பு எடுத்து அவர் பாட்டை தான் அவ்வளோ ஓட்டிகிட்டு இருக்கார். அவ்வளோ கலாய்ச்சார் பார்க்கணும். எனக்குன்னா இது வேற யாரோ பாட்டை கலாய்க்கிற ஒரு ஃபீலில் இருந்தது. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அது ஒரு செல்ஃப் ட்ரோல் வந்து அதில் ஸோ அதனால இவருக்கு இந்த கமெண்ட் பார்த்து I don't think they get affected by it. Okay. I think when I was younger I did, surely. I think I would have gotten affected. Like, but because I think I was 16, 17 when I started. It was new, right? But it was all things like, it was all look-based stuff. So I think when I was younger, I'm like, I didn't even know this about me. But, you think about them. You think about things that you never thought about. Yeah. So when I was younger, I would maybe dwell on it a little bit more. But now I think I don't really dwell on it, or it doesn't really affect the way I feel about myself. So I think, இந்த நிறைய நான் இப்போ இருக்கிற யங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எல்லா நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம், அவ்வளோ செல்ஃபி எடுக்கிறோம். அதில் வி ட்ரை டு சூஸ் த பெஸ்ட். நம்ம கண்ணுக்கு எது நல்லா இருக்கோ அது தானே போடுறோம். இப்படியே தூங்கி எழுந்திரிச்சு அவ்வளோ இதாக இருந்து ஒன்று எடுத்து போடுறோம். அவ்வளோ தைரியமாக இல்லை, அவ்வளோ மனதுக்கு ஒரு இதுவாக இருக்கிற ஓப்பனாகவோ தைரியம் இருக்குதுன்னு சொன்னால், விச் மீன்ஸ் நம்ம மேலே நம்மளுக்கு தைரியம் இருக்குன்னு. கான்ஃபிடென்ஸ்ன்றது நம்ம மேலே நம்மளுக்கு இருக்கிற அன்பும் இதுவும் தான். we know who we are. So as long as it doesn't affect anyone, வேறு யாராவது சொன்னாலும் அது அவங்க பார்வை. That's a very good lesson about criticism. So what's when like you said you started நீங்க பாட ஆரம்பிச்சப்போ 16, 17 something like that, you get like along the way a mega hit like Rowdy Baby happens. Yuvan's I think it's one of Yuvan's biggest songs ever, right? How does that sit on you? Is it surreal illa, do you say like இதுக்கு நான் பதில் சொல்லவா? I think I want to go. அந்த பாட்டு வந்து ஒரு வாரமாக அழுதா. பாட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு 15 நாள் அழுதது. ஏன்னா அதில் அப்படி அந்த ஹாய் ஏதோ ஒன்று சொன்னாலாம் அது வந்து தப்பான ஸ்ருதியில் சொல்லி வச்சிருக்கேன். பாடின ரொம்ப தப்பாக பாடிட்டேன், அது இன்னும் பெட்டராக பாடிருக்கலாம். அது ஷீ கிரைஸ். இப்பயும் அந்த இடத்துக்கு போகிற அதில் அந்த நோட்டு சரியாக பண்ணலை, அதுன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அவளுக்கு. அது போகிற பாத்ரூமில் அந்த தண்ணியை வச்சுட்டு நம்ம யாராவது கேட்டுட்டு இருந்தால் ஷீல் ஓப்பன் த டேப் அண்ட் ஷீல் சிட் இன் த பாத்ரூம் ஸோ தட் she won't hear, she can't hear அப்படின்னு. She doesn't want to hear the song. ஏன்னா தப்பாக பாடியிருக்கேன்ற ஒரு ஃபீல், தான் பாடியிருக்கேன்னு சொல்லி. பாட்டு ஓவராலாக நல்லா இருக்குது. அப்புறம் தென் ஐ திங்க் விவேக்கோ சம்மன் எக்ஸ்பிளைன்ட் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்காது. இந்த மாதிரி நெளிவு சுழிவோடு இருக்கும்போது தான் அதில் ஒரு அழகு இருக்குது. then she started appreciating it. Actually, Yuvan told me that, he told me that our interview பண்ணும்போது he gave me a very interesting perspective because see, when we've grown up with a particular set of singers and also listen to classical music and all that, and the Shruti Suddhanonu irukalla, so you try to kind of, people have always held on to that, right? Unless the song itself is a very different genre madri. But generally, Yuvan told me that when he sings, if he cracks, his voice cracks, அவரால் ஒரு pitch reach பண்ண முடியல, or அந்த சிங்கரால் ஒரு இது பண்ண முடியல, he likes to retain that because he likes that imperfection. So that was a very different way, because it's not like they are singing badly. Sometimes he says or broken heart irundha full full perfect partner, it might actually sound a little weird. I never looked at it that way, because for you a film song is anyway like an artificial thing, right? Nobody sings in real life. So when it comes in a film, you look at it as a slightly artificial thing. But that was a very good Yuvan told me this. It is very, very interesting. எனக்கு when we went to pizza record பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம். ஃபில் ஹார்ட்லுங்கிற ஒரு லெஜண்ட் ஆர்டிஸ்டோட, he was a violinist, he is a violinist, அவரோட ரெக்கார்ட் பண்ணோம். குவார்ட்ரெட் தான் எடுக்க முடிஞ்சது. அப்போது எடுக்கும்போது he said 4 வயலின்ஸும் ஒரே டியூனிங்கில் இருக்காது, எல்லாத்துக்கும் ஒரு மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அந்த இம்பர்ஃபெக்ஷனில் தான் அழகு இருக்குது. எல்லாமே கரெக்டாக பிச் பர்ஃபெக்டில் இருந்ததுன்னா
உனக்கு இதை எடுக்கிறதுலே பிரயோஜனம் இல்லை, அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும், வயலினுக்கு வயலின், அந்த டியூனிங், அவங்க காது எல்லாமே சேர்ந்து, அதை வந்து மறந்துட்டு நீ இதை ரசிக்க பழகு அப்படின்னு சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் திஸ் ஹேப்பன் டியூரிங் பீட்சா டைம் ஐ திங்க். அதுலேருந்து சந்தோஷ் ஆல்சோ has started embracing the beauty between that and the imperfection, and How do you like songs like Kanima? I love Kanima. It's such a good song. I love Kanima. I think it's திடீர்னு அவங்க சொன்ன உடனே எனக்கு first the thing popped in my head. It was like yeah. I love Kanima. So good. But Amma, like Amma said, I think it's just different. You're hearing yourself in a different space. So I think sometimes you can be I can be self-critical sometimes, or all the time. But I think for me, I think it's good because it helps me not be complacent. Like I'm not like, okay, I'm doing so great. It's not that. And when the song became successful, I was so grateful, and I was always grateful. But I think Rowdy Baby. ஆனால் அது லைக் நான் இன்னும் என்ன கேட்டேன்னா பெட்டராக பாடியிருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகும். But I think it's all. But then you start hearing from everyone's perspective, and you enjoy what people enjoy. So you kind of join in on the fun, and then you kind of distance yourself from it, which is really nice. So I think sometimes you just have to step out of it. So yeah. What's ahead? What's ahead? I'm working on my album. So ஆல்பம்னா எவ்வளோ பாட்டு? ஆல்பம்னா 12 பாட்டு. வாவ். 13 பாட்டு. நான் 30 பாட்டு எழுதியிருக்கேன் இப்போது அதுக்கு. பட் ஏன்னா நான் ரொம்ப வருஷமாக அதை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ நிறைய பாட்டு எழுதியிருக்கேன். இது இங்கிலீஷ் ஆல்பமா? இட்ஸ் an English album. I would love to work with தமிழ் ஆர்டிஸ்ட்ஸ். நிறைய தமிழ் எனக்கு ஆண்டனி தாசன் ரொம்ப பிடிக்கும். அவரோடலாம் எனக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை இந்த ஆல்பமில். இன்னும் ஆக்சுவலி நான் இன்னும் கேட்கவும் இல்லை, பட் என்னோட ட்ரீமை சொல்கிறேன். But but I think it's English album, but I'd love to have Tamil collaborations. How would that happen? That is the song lyrics English la? English. ஏதாவது like I think parts. we can make space for it. அது create பண்ணலாம். So but yeah, I would love to play some stuff later, but yeah. But how do you look at your identity? Because இப்போ வந்து increasingly so many singers now performers I சொல்றேன், but since we are talking about music, so many singers are seeing themselves as they don't belong to one place, but like நீங்க வந்து இங்க பிறந்து, that is ஸ்ரீலங்கால பிறந்து, ஆஸ்திரேலியால வளர்ந்து, இந்தியாவில் மியூசிக் பண்ணிட்டு, you keep traveling and so do you look at yourself like many people do, like a global artist? I don't know if I've ever placed myself like that, but I think எனக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன்னா வந்து it comes from your roots. எனக்கு வந்து இங்கே கொலப்பாக்கம் is like my biggest inspiration, so it all comes from there. So I don't know, it feels weird to say global because everything is like, I don't know, it feels a bit, I don't know, I'm a bit like, I don't know how to approach the word, but yeah, I think it's I'd like to make music that's for everyone, that I love and is hopefully for everybody. But if that means global, then... Because the first time I heard it was in the context of Kolavari. Because suddenly like, it's some... எங்கெங்கயோ போயிட்டு the exercise videosலாம் Kolavari யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க across the world. And like all that was coming back, right? To like YouTube videos and things like that. So I think அப்பதான் வந்து ஒரு தமிழ் சாங் அந்த அளவுக்கு ஒரு இந்த வைரல் whatever it is, அப்பெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த வைரல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நியூ தான். ஆமா, அந்த டைம் must be 2010 times I think. So when you say that, so the music itself, the reason it's been confined is because the avenue to export it was not there. இப்போ வந்து யார் வேணா எந்த மியூசிக் வேணா கேட்கலாம். இப்போ like for supposing you want to listen to French music or African music or whatever it is, nothing is stopping you because it's all on YouTube or something, Spotify or something like that, right? So that's why I was asking you, like I think discovery has become so much easier. Like we can listen to, I think the reason why people are even listening to my music now is because of, I guess, social media. Like people who are, I don't know, from another part of the world, if they're listening to my music, it's probably because of Instagram or whatever. So I think the world feels smaller now almost, I think we're all connected. You can be discovered by
someone from a completely different country in the corner of the world, and someone's listening to your music. So I think that's an amazing thing. And I think it also opens up the world to like different stories. So அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப it's an exciting time to be. And I think எனக்கு வந்து இங்க தமிழ் மியூசிக்கில் எனக்கு வந்து ஃபோக் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் நிறைய கேட்டேன். அது எனக்கு கேட்டு சேஞ்ச் மை லைஃப். ஃபோக் மியூசிஷியன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. Change your life how? I think it's just நான் வந்து சென்னைக்கு வந்த அப்புறம் நான் நிறைய ஃபோக் கானா நிறைய கேட்டேன். நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஃபோக் மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் கானா மியூசிஷியன்ஸாக இருந்தாங்க. ஸோ that sort of like impacted the way like and I grew up listening to that too, but I think I spent time watching and experiencing it, which was a very different thing. So I think I'm like super inspired by that. I'm super inspired by rhythms. So I think so அது எனக்கு அந்த collaborations நிறைய பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை. And Santhosh Appa does that a lot, and he does it so beautifully. So that inspires me a lot. ஸோ அந்த எனக்கு எப்படின்னா நான் எப்போவுமே ஃபோக் மியூசிக் தமிழ் ஃபோக் மியூசிக் வந்து I've always felt like it could be pop music in the world. I've always felt that. இப்போ நாங்கள் the way we listen to Afrobeat music or the way we listen to like reggae, அதோட it comes from a very deep, very rooted space, but I think we listen to it as pop music now. We listen to it like we listen to it like it's pop now for us. So அந்த மாதிரி I think folk music எனக்கு தமிழ் folk music இல்லை folk music அப்படி இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். So that's kind of my little dream. I would love to see that. I hope to see that in your album. That's nice. No, I'd love to say it's my dream. So I think I would love to see that. And I'd love to see some of the best artists that I've ever seen have been from that space. Anthony Dasanana, like he's the greatest. He's such an amazing performer. So I think I would love to see that, honestly. So yeah, and all the best, and thank you so much for joining. Thank I you. think you added a lot of Yes. energy. she did. She really did. She also like a lot of like. உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. இல்ல ஆனா நீங்க you added a very nice energy to this thing. So but good luck for Vari Vari, and it's a beautiful video. All the best, and like what do you say? May it go viral. That's the goal, right? Okay, so like if you had a song that you really liked, because I heard this question being asked of one, like if you could win an Oscar but nobody saw the movie, but if you like, or you had a blockbuster but then the movie was not really like acclaimed or something, which do you prefer? And 9 out of 10 directors said I would rather have the movie be watched by many people. Is that the same thing for you? I think it's nice when people watch it, obviously, and people listen to it. It's amazing. But I think for me, it's honestly ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் இருக்குது. அதுவும் ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக நான் ஆனஸ்ட்டாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த விஷயம் வந்து for me is very important. I do feel like, and I see someone like Appa who makes songs and he's put it out 10 years ago, and I am like, this is my favorite song ever, but it won't be that popular. Nobody will know. But sometimes they always come back. So it's your body of work, and people can always revisit these things. So for me, more than virality, like instant hits, it's things that kind of people can live with. Nice. So I think, and I don't see it as one song or this single. I think it's a body of work. So you create it over time. And then sometimes, who knows, in 10 years, someone will come back and listen to that song that you did 10 years ago, and you loved it, but nobody heard it. So I think those are beautiful, magical moments that I think can happen. Nice. So yeah. So I'm going to end with two things. Yes. One is good luck on your body of work, because I've been following it from the beginning. Before I knew who you were and stuff, that voice was just so distinct. I liked it always, and so now this song, Vari Vari, everything's just working well. Second thing is, satyama in interview பார்த்துட்டு வந்து some comment is going to come. ஒன்னு தமிழ்ல பேசுங்க இல்ல இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க. ரொம்ப சாரி நான் வந்து தமிழ் நானும் சொல்றேன். So it's like 100% somebody is going to comment on this. So and when that comment comes, I will have instructions from Dhee
look at it with compassion and say No, இல்லை எனக்கு புரியுது. எனக்கு வந்து நானே பேசும்போது திடீர்னு எதுக்கு இது பண்ணுறேன்னு எனக்கே தோணுது. பட் நேச்சுரலாக ஒரு விஷயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அப்படி போகுது. நான் என்ன பண்ணும் பட் சாரி கம்பேஷனோட அந்த கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு அவங்க என்ன ஸ்டேட்டில் இருந்தாங்கன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு we will forgive them and we will forgive ourselves for who we are. But thank you so much for your time. Thank you. It's wonderful to have you in Colombo, in our home country, hometown. How is it pronounced? Colombo, is it? Colombo. Not Colombo. Colombo தமிழ்ல சொல்லுவோம். Colombo is in English. And happy birthday. Oh, happy birthday. Yeah. Let's celebrate your birthday. That's party. It's very very special day for us because unga birthday annikku idu nadakudhu. Thank you so much for spending your birthday with us. I'm actually heading back right I know, now. but thank you for spending half the day with us. Yeah, but thank you for an unusual birthday. You know, there's been some I don't think I've ever had non-working birthdays because it's always been like something or the other. I mean, like evenings fine, but like at the whole day vandu onnume pannama, like I always get surprised when people say, oh, it's your birthday, what are you going to do, as if it's like going to be like a you know, like I'm going to some spa all day or something. Boss, I got to work, dude. You like, should go to a spa one day. Yeah. So I should have that. But I've saved that like for the retirement plan, Nice. Which is you know, whenever. So, but thank you both so much. Thank you so much for coming and spending this time with us. டார்லிங் ஏசி திருவிழா இந்தியாவிலே குறைந்த மாத தவணையில் ஏசி. Plan your next summer escape with Grand Royal Tours. Presta Premium Women's Wear. Let your body love it.